My name is Aradumo War, but in Parliament I'm popularly known as the Black Beauty of Baba. Maybe that is why many people do not know me, because my complexion is not very friendly with the cameras. So I'm here first because of the great role Mzee played. I'm also here as a relative, and I'm also here because my party leader is here. I came a little bit earlier and I had the testimony of the great brothers of the late Mzee Sifuna, and I was touched with the testimony of Christopher, who said he grew up in the hands of Mzee. And one of the things he said was that Mzee had to make a decision whether to go for riches or to keep a name. And I think Mzee went for the name, and it is because of that name that we have even the great leader of ODM, Raila Odinga, in our midst today. When you see Raila here, you know that at 6, when Mzee will be escorted by the angels, he will sit by the side of Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Mumias Nabongo, Wamalo wa Kijana, because he's on the right side of his story. I was keenly looking at the eulogy, and I've seen names which many of the younger generations will not call here today in this eulogy. Whether James Orengo was here or not, you saw his name in the eulogy, and that is because of the special role they played in the struggle. I really want to thank you, Baba. I'm sure even the king of Uganda just knew this place would be peaceful because you are coming. That is why we have even these relatives of Uganda. We are also here because, as Honorable Lagalwatch said, had I killed his wife, Susan, the short one who is there, then you people would not have had Pamela here, who is her daughter, and who is her daktari. So you've gotten the best, Baba. I want to say that all the people who are here today and who have served in this parliament have served because of the great the 7 bearded sisters played. That is why you would see their names in the eulogy here today. Many of us who are in parliament today know that parliament has been captured, and we still look forward to Baba to redeem this country with his colleagues. We also know that it is historical and biblical that emancipation of the people of Western would actually come from the lake. So I want to thank Baba because I've worked closely with my colleagues, members of parliament who are here today. We worked very closely with Waluke in the last parliament. We worked closely with Wamunyinyi, who is the chairman of DAP party. But I want to say for sure that I know Baba has been very close with the people here, because I recall my days when I was serving in City of courtesy of Baba, and we served with Philip Kesia, who is also from Western. That is the time when courtesy of Baba had the opportunity to interact with even your former governor, and we worked well. That is the time when Aladwa from this region became the mayor in Nairobi, courtesy of Baba. And now you have another Sifuna, who is the senator of Nairobi. It is not easy to win a vote in Nairobi. Sisi, we just win votes in the village. So there are people who would talk and give a good testimony of the Mzee we are sending here today, which is Baba, Professor Nyang'nyong, and his colleagues who are here. I also want to thank the deputy party leader of ODM, Honorable Paranya, for being equal and being steadfast to us. So I don't want to go beyond that. I want to thank everybody. We are here as relatives, and
I want to urge you, Baba, to continue because in Parliament we've been captured. And I know the next game plan is to capture our governors like Lusaka, who also borrows, his luck from Bondo, where he served as a young DO. So there's nobody who will rise. Even our leader in Parliament, Wetangula, could not be there if it were not for Baba. He borrowed and he got the luck because he worked under Baba. I recall the days when I was at the university with the current president, because we entered the same day and graduated the same day, when I was studying law and he was studying botany and zoology. That time, Baba had suffered and had been in jail for 9 years. Thank you. God bless him as he goes to heaven. Thank you, Mheshimiwa Nyakach, for coming to mourn with us. As we were proceeding, we got some other mourners, dignitaries. Let us recognize the arrival of Governor Natembea from Trans Nzoia. Karibu sana, Governor. We don't take it for granted you have found time to come and mourn with us. We also recognize the arrival of our own son of the Eastern Members of Parliament caucus, Mheshimiwa Nabina Boera, my friend. Asante ndugu yangu Makali. Familia ya baba yetu, Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, magavana walio hapa, Deputy Party Leader wa chama changu cha ODM, Party Leader wa Chakoya, Party Leader Eugene, na nyinyi wote mliokuja. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. Ya kwanza, kwamba mzee nilimjua, watoto wake ni marafiki zangu. Mzee amenisaidia kwa njia nyingi. Kwa hivyo nikija hapa, mimi nimekuja nyumbani kumlia baba yangu. Jambo langu la pili ni kwamba nina rambirambi za wabunge wafuatao, kwa sababu wako katika kazi ya kitaifa kule Rwanda. Mheshimiwa Jaco Wamboka wa Bumula, Mheshimiwa Clement Siloya wa Sabatia, Mheshimiwa Naika wa kutoka Mumias West, Mheshimiwa Wangwe, na Mheshimiwa Wangwe amenitumia fedha shilingi 20,000 nipatie familia. Mheshimiwa Omanyo, Woman Rep wa Busia, na Mheshimiwa Kashobe ambaye anamjua seneta wa Subukia, wametuma rambirambi zao. Jambo langu la tatu ni hili. Nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu, nilipata nafasi ya kuwajua kwa undani the Bearded Sisters. Nikiwa mwanaharakati wa university, nikishikwa na rais aliyekuwa Moi, huyu Orengo na wengine ndio walikuja kunitoa hilo katika underground basement kule Nakuru, nikiwa nimewekwa kule. Na nakumbuka mzee huyu akiniambia, mwana wa Batachun, that is the route for a man. You are being baptized into leadership. Nilipokuwa nakuja hapa, Right Honorable, I asked myself, am I coming to mourn or to celebrate the life of a hero? And because I answered myself that I'm coming to celebrate rather than mourn, allow me to say the following. What would I do differently that would make this man happy in heaven? Is to ask my colleagues whom we are in parliament together not to allow
parliament to be taken hostage by the executive. It would make this man happy. What would I do differently to make Sifuna receive me in heaven? Is to ensure that Kavirondo that was from Turkana to Hispania is one. Is one. The unity of Kavirondo is required now than ever before. The other day, why do you think the Meru and Kamba were meeting? Because they realize that the journey we have ahead, if we don't work together, we will perish individually. God bless you all. Asante sana. Say pole the family of mzee ambao nilijua sana nilipokuwa mdogo akiwa parliament. Kwa hivyo nimekuja late, sitaki kuchukua muda mrefu, isipokuwa kusema pole sana kwa familia ya ndugu yetu mzee ambao tulimjua sana akiwa bunge. Mimi nimekuja rambirambi kutoka Trans Nzoia, wengi tungekuja hapa, lakini tulikuwa na sherehe mpaka tumekuwa na gavana wetu na wengine huko, tumechelewa. Kwa hivyo sitaki nichukue muda, nikuja tu niseme pole kwa familia, na huyu mzee alifanya kazi. Mimi nilipoka nyayo zake. Iliyoko ni kwamba tuwe na umoja ili siku moja pia sisi tujulikane pali mzee alipokuwa bungeni. Kwa hivyo yangu ni kusema tu pole kwa niaba ya familia yangu, kwa sababu familia ilijua sana mzee Mheshimiwa Sifuna. Na kwa hivyo nimekuja tu kusema pole, mimi nikiwa hapa kwa niaba ya party yangu ya Ford Kenya, mimi nikiwa vice chairman wa party ya Ford Kenya, nimekuja kusema pole sana. Kwa hivyo asante sana kumpatia nafasi. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi. Nafasi hii nataka kumpatia Mheshimiwa John Koi Waluke, mwenyekiti wa Western MPs Caucus. Haya. Waheshimiwa governors, wabunge, familia ya mheshimiwa wetu ambaye ametuacha, na wote nyinyi ambao mmekuja kushuhudia kukusindikisha mzee mheshimiwa wetu. Hamjambo. Mlembe swa. Sitachukua muda mwingi. Deputy Prime Minister wa ODM, Mheshimiwa former governor wa Kakamega, sisi tumepoteza siku ya leo, Your Excellency, tuko na blackout katika Bungoma County. Na mheshimiwa wote ambao wamekuja wanamjua Mheshimiwa Sifuna kwa kazi nzuri ambayo alifanya kwa nchi hii ya Kenya. Tumempoteza kwa vile kuzaliwa kwa binadamu inakuanga ni bahati tu, lakini kufa ni lazima, hata sisi sote tutakufa. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze mahali roho yake mahali pema peponi. Ninaongea hapa kama chairman ya Western Regional Parliamentary Caucus. Naomba sisi sote kama wananchi na wabunge walioko hapa kwa siku ya leo, ya kwamba umoja wetu ni ya muhimu zaidi. Na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western, hatujakuwa tumeshirikiana kwa pamoja, hatujakuwa united. Lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote, kabila zote, siheshimu sisi kama jamii.
Kwa hivyo uza sera set. Hata ikikuwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani. Sisi tushirikiane. Ndio tuheshimike. Baba, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile ulituliza inji hii kwa mambo ya strike. Nasema ni asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Inji hii ilikuwa inawaka moto. Na hii serikali ambaye iko, serikali yote ikiundwa inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikiria akafika mwisho akasema wacha nitulize inji, mambo ya strike isimame. Na hapo lazima tumpongeze. Pigia yeye makofi wananchi wa Bungoma. Na tuendelee hivyo, ndio inji yetu iwe na demokrasia mzuri na mambo ya biashara pia iendelee. Tusituziane vile nimesikia kiongozi mmoja hapa akisema sijui. Hapana. We are not here to show ubabe. Hati wewe sijui ukiongea sister. Si hatukitusi mimi nikitusi Mheshimiwa Prime Minister ndio nitaonekana hero katika hii Bungoma. No. That is nothing. Tuheshimu rais wa Kenya yule hapo. Tuheshimu hata makamu wa rais wa Kenya hapo. Ndiposa hata nyinyi mkichukua uongozi mtaheshimika. Si ati mtakuwa tu ukitusi ndio ujulikane, hapana. So tuheshimu rais, tuheshimu makamu wake, tuheshimu serikali yake, na hii serikali sisi tuko ndani. Watu wa Western Region. Na Humija ndio huyu, ako kwa hii serikali. Wetangula ndio huyo, ako kwa hii serikali. Mudavadi ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na Mwamba ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na mupendane, hii mambo ya kuoana hii vile nimeona hapa, ndio mimi na sisha tuoane kama ni Wajaluo, Wabukusu, Wakikuyu, ndio umoja uendelee. So umeona familia yao Mheshimiwa lako iko hapa kwetu. Sasa tunataka muoane na msahane vizuri, ndio umoja iendelee na hivyo. Na hii nchi lazima tuendelee na upendo hiyo. Sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly niwachiliwa, alikuwa ni Prime Minister. Usiku nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waluke anafungwa na hakuiba na alistaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si yake sema, because he has been my friend, mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together, na tunaomba hata Eugene huyu. Tunaomba hata Oparanya huyu wakuje wote kwa hii unit yetu. Ili tuwe familia moja, Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine, ndio baadaye tukipiga kura kwa kikapu kimoja, basi Wakenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi. Lakini wanachekelea sisi wanasema hawa they are not united. Because huyu anaenda huku, huyu anatanga huko, yule anaenda sijui wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo machache, kwa vile Prime Minister anaenda function nyingine, nilikuwa na mengi ya kuongea kuhusu hii mambo ya unity yetu. Lakini kwa heshima yake Prime Minister sitaongea zaidi, na tunakaribisha baba utembee Bungoma, ni yako. Mheshimiwa Gavana wako hapa ni rafiki yako. Sisi ni watu ambaye tunapenda amani na umoja na upendo kama jamii ya Western Region. Lakini serikali lazima iheshimike. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Daima na milele. Mheshimiwa Prime Minister,
viongozi wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutufariji sisi kama jamii. Itifaki zote zikizingatiwa na watambua nyinyi wote. Kwa niaba ya familia ya Mheshimiwa Sifuna, kwa niaba ya Ekholoeba Mutilu, mimi nataka niseme asanteni sana kwa heshima ambayo mmempatia huyu baba yetu, kwa heshima ambayo mmeonyesha hiki kikao. Kwa sababu waziri mkuu alikuwa na shughuli nyingine pamoja na wale ambao waliakutana na yeye, tumeomba tu kwa heshima kwamba tutaenda kuharaka kidogo kwa ajili ya muda. Your Excellency, I am extremely honored. As a family, we are extremely honored. Immediately you heard that Uncle Lawrence had left us. You sent us your messages of condolence. You have sent us support. The first person to give me money to put up this tent was His Excellency Baba Raila Odinga. He gave me 1 million shillings to do this work. So we are eternally grateful to you, Baba. I want to say a special thank you to the nuclear family of Uncle Lawrence, to my mothers, all the three of you, to my brothers and my sisters. Thank you for sharing this wonderful man with us. You shared him with us so much, some people think that he's my actual father. And you are forever going to be remembered for what you have done in terms of sharing your father with us. I want to say, Your Excellency, that we have many apologies because as Honorable Waluke has said, kuna wajumbe wengi sana ambao wako nje ya nchi kwa ajili ya michezo. Lakini wote wamenitumia support. Nataka niseme asante sana kwa Mheshimiwa Beatrice Elachi wa Dagoretti North ambaye alikuwa anaendesha fundraising ya members of the National Assembly. Wamenipatia pesa ya kutosha kufanya hii hafla. I want to say thank you to my brother Eddie. He's here. Eddie Okech is a senator for Migori. And he's a very good footballer, by the way. But he chose not to go to Rwanda so that he can be with me. And he was the one coordinating the fundraiser on behalf of the senators. Karibu sana, Father. Kwa hivyo, mimi nataka niseme tu yangu leo ni shukrani. Waheshimiwa wote ambao wamepata fursa ya kukuja hapa, nataka niseme shukrani kwenu. Nyote ambao mmetembea na sisi. Governor, asante sana kwa support yako na viongozi wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Natembea. Wote nataka niwashukuru sana. Your Excellency, just allow me to say two things because you know these people are my friends. Hawa ni rafiki zangu, hao watu wa Bungoma. Naona hizi sura zote nazijua. Hapa hata wanitangi Mheshimiwa ama Sifuna, hapana, wananitanga Edu hawa. Na kuna kitu nilijifunza kutoka kwa hao watu wa Bungoma. Hawa watu unaweza fikiria wanakupiga kiboko, kumbe wanakujenga. Wanajua ile kazi, ile ng'ombe zao wakiangalia kwa boma wanajua hii ni ya kulima, hii ni ya maziwa, hii ni ya hii na hii na hii. Si namna hiyo? Si nyinyi ndio mlinituma Nairobi? Wakati nilikuja kungangana na wamunyinyi hapa, wao wakasema wewe tunakutuma wapi? Nairobi. I can assure you God has a reason for everything that happens in your life. And there is a purpose for everything. Those of you who know the Bible, kuna hadithi ya mtu alikuwa anaitwa Yusufu. Yusufu aliuzwa Misri na ndugu zake wenyewe. Hawako wanajua siku ile watakuja Misri huko watamkuta yeye ndiye amewaandalia meza, si ndio? Sasa wacha niwaambie tu watu wa Bungoma, everything happens for a reason. Hata hii maneno mnashindanga mkiniambia mbo huicha alala, mwiche huiche kholele waina, kuche musiamba sida. There's a reason God sent me to this old man called Raila Odinga and I became the Secretary General of ODM. That purpose might not be clear to many now, but I am sure in the fullness of time, God will reveal it to you and to me. Number two, on this question of unity, I have never seen myself personally, Honorable Waluke, disunity. When it comes to issues of our people here, when there was a rumor that the cabinet had said they were going to set parastatals, including Zoya Sugar, without parliamentary approval, the first people to speak were members of ODM from Western Kenya. Nikiwa hapo mimi, Mheshimiwa Nabii alikuwa hapo. Na wale wanakumbuka nilisema kwa hii issue ya Nzoia tutachukua list ya watoto wetu wote. Unaandika column A, no. Column A, yes. On the question of the sale of parastatals, including Nzoia, Edwin Sifuna, Senator of Nairobi, mwanawe Bungoma, what do you say? Na tunaweka hapa. Si tulisema hivyo? Nikasema Governor Lusaka, I want to hear your voice. Akaongea, akapinga. Nikafurahi sana, nikasema wameanza kushika laini watu. Haya. Mheshimiwa Makali, nikamuuliza Makali, wewe ndio mbunge wa Nzoia.
Kweli Nzoia itauzwa wewe ukiwa mbunge. Akasimama hapa nilikuwa natumia video tu na furahi. Makali akasema over my dead body. Nalo manandi correct. Haya nikuisema. Muline ndoku ndi mulanga ngamuli third in command. Nalo manandi bweno ene nyambulire sana. On the sale of Nzoia sugar, third in command Olomo Oriene. Kaloma Aliyesi over his dead body. Which other unity are you people looking for? Which other unity? For as long as we can see that when it comes to interest of the issues of the community, ate se nibiranganandi ni senator Nairobi ne Nicola, senator Bungoma, ne Ndoma, sikilo kundu yo aundi, amechelewa kidogo ama amebanwa kidogo mahali. Ese Ndoma bisa nekecha ne kambi ese kama. Hala, kuna unity ingine mnataka nyinyi watu? Kuna unity ingine mnataka? Na hii chama inaitwa Ford Kenya. Hii mnajua hii chama ilitoka wapi? Sisi ama sino si ama waina. Si ama waina. Mtu mwenye hako na kifungu ya Ford Kenya amekaa tu hapa. Kwa sababu kuna wenzetu walitutangulia huko, mheshimiwa kina Wamalwa, wakaingia ndani ya Ford Kenya. Kwa mpango ya Mungu, chama ikakuwa yetu. Ama namna gani? Hata ODM ino ngamwambuka akharo. Enyo mmanyile muli wacha niachie tu hapo baba. Wacha vitu vingine Mungu mwenyewe atafanya, si ndio? Kwa hivyo allow us to thrive in our respective spaces. We will always remember home. We will always remember if there is an issue about our people, we will always unite. And for the rest of my life, in honor of this man, mimi I will always speak the truth. Kambo lirangali afadhali mtu akuchukie kwa ukweli kushinda mpendane kwa uongo. Sasa hii mapenzi ya uongo mimi nilikataa. Wacha nikaribishe mwenzangu anaitwa Senator wa Migori. Senator Eddie Okech, tafadhali tunaenda kwa haraka alafu tukaribishe party leaders so that we can hand over to the church. Nimeona Father ameingia, Father Jeremiah, I recognize you. Thank you so much for your support. Karibu Eddie. To the right honorable Prime Minister, waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. First of all, I want to take this chance to Mama Mefa, Mama Rufina, na Mama Monica, together with my brother Chris, and of course with my brother Sifuna, to pass my deepest condolences all the way from Migori, and on behalf of the people of Migori, as Eddie Okech, I just want to say that when you lose a gentleman who is celebrated nationally, like you have lost Honorable Sifuna, it is more painful than a toothache. All of us will live here today, and as we leave you behind. The only person who can remain with you is your belief in God and our Lord Jesus Christ. Because the Bible says in the book of Zaburi 34 verses 18 that God is closest to those who are broken in spirit. May God be with you. As I finish, just one word. Unajua, tulipokuwa pale bunge, when we were with my brother Sifuna, na tulikuwa tunaomboleza, I got to learn of a man who is sleeping here today, about his spirit as a left-wing politician. And left-wing politics is not the most celebrated politics, kwa sababu left-wing politicians wanaweza kukuambia ukweli mpaka hiyo ukweli ikae ni matusi. Na hiyo ndio naona kwamba ndugu yangu Aluke imekuumiza kidogo. Ukweli inakaa kama matusi. As we are speaking right now, ukweli ambao uko ni kwamba bei ya mafuta iko juu. Ama namna gani? Bei ya mafuta iko wapi? Hiyo ukiambia hii serikali ukweli inauma Waluke. Ukweli wa pili ni kwamba bei wa unga uko juu. Ama iko juu hapa Western. Hiyo ukiambia Waluke hii serikali inatukanwa. Si ndio? Ukweli wa tatu ni kwamba serikali iko na mikakati na mipango ya kuuza Nzoia, ya kuuza Sony Sugar, ya kuuza KICC. Hii ukweli inakaa ni uchungu. I want to tell you the people of Western as I finish.
if you read the book of John chapter 21, Jesus says to his disciples kwamba alipokufa na akarudi, akapata disciples wake wamemwacha, wamerudi kwa mambo ya kuvua samaki, and they could not catch anything. Akawaambia rusha hiyo neti huko ndani. Waliporusha neti pale ndani, they got the highest number of fish that they've ever gotten. Na Yesu akawaambia kwamba sometimes when you feel like you're the most broken in spirit, that's when you are closest to God. Nyinyi pia kama watu wa Western na watu wa Kenya, the way this government has broken your dreams, has broken your faith, has broken the future of your children, you might feel that you're broken in spirit, but now is when you are closest to God. I hope you'll see God even in Mzee Raila Odinga. Asanteni sana. Thank you so much, Senator. Tunataka kuenda kwa nafasi hii, kabla sijamuita Mheshimiwa Oparanya, nimuite aliyekuwa governor wetu hapa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Asante sana Mheshimiwa Senator Sifuna. Familia ya Lawrence mwenda zake, kina mama, watoto wake wote, akiwemo Senator Mheshimiwa Raila Odinga, magavana wenye wako hapa, wabunge, omukuka wefwe, waheshimiwa MCS, nende bamenywa be Bungoma be Kandui, nende bumula bose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie mkono ya Sifuna. Vandu wefe mlembe swa. Mimi pia nimekuja siku ya leo hapa kutoa pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Mimi nimejua Lawrence Sifuna kwa miaka mingi sana. Yeye alifanya kazi karibu sana na baba mzazi Patrick Wangamati mwenye yuko hapa, na alikuwa ni mtu namjua vizuri sana. Tulikuwa tunakutana naye, alikuwa anakuja kwetu nyumbani akiongea maneno ya siasa. Na mimi nikitafuta baadaye nilikuwa na nia ya kuwa gavana wa pili wa jimbo la Bungoma. Watu wa kwanza wenye nilikaa nao nikaongea ilikuwa Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Na kuanzia hapo tumekuwa karibu sana. Sasa pia mimi nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa familia, kina mama ambao nawajua sana. Kwanza mama Monica, yeye ni jirani kwangu huko Ndengelwa. Sasa Mheshimiwa Sifuna amekufa akiwa jirani wangu huko Ndengelwa. Na mimi nataka kusimama hapa kutoa pole zangu zote kwa Mheshimiwa Senator wetu wa Bungoma ambaye ni kijana wa hii familia. Nenya hupira pole ba mtiru. Nenya hupira pole ba hone mwatirisho mwana. Nenya hupira ba pole babulo hutibya muhwasi wenywe. Sifuna ino ngakoni lariri. Esena indi gavana wali jimbo lya Bungoma mbone mwana wewe na abelo mwana wewe mabe na aloma. Abelo mwana wewe na aloma. Nendi gavana wali jimbo lya Bungoma napo inda Sifuna hu task force ye huchakolele mali ya county ya Bungoma yos. Mana mega kava chairman we land task force ye. Sifuna ino kekandere reporti maraba wakati ya corona na halo manani kulecha kulomolo mekama huwakano baadaye, lakini kasi niye Sifuna kaholo vandu wefwe governor alianano olisa hii governor wefwe oli jimbo lya Bungoma mbare report yo ya chamwa assembly na nyola nafasi ya haki oleho kubele mbone mmayana na homa kama hoke task force yaka, lakini kahole kasi yo ni ndebunyi ndafu kake na Bungoma ino yos karuzi ya report public
Land yos. Malakata ya jabandu wakalizana. Hata ni andoma wakaliwe haramu kende kelisa wina. Lakini kama na koka hola kama gavana na alinyo na nafasi ataangalia hiyo ripoti mara alole nishanyaraho. Nemalira esebandu befuese ndibirira na hanyo na amera. Mwamba nafasi na gavana namba 2 oli jimbo ya Bungoma. Kwa ma 2017 paka 2022. 2022 mwakupila chikura secha cholata mwapiro msale wase Ken Makelo Lusaka. Maese tarehe 23 August last year na acha ekibabi na handova power ku governor Ken Makelo Lusaka. Nalo manandi sese kwa wangamati sai mwapile governor ekura eseso mulimbo naho niche mkaundi muno eniane mheshimiwa Ken Makelo Lusaka na holeka sita. Bwana Yesu asifiwe. Gena malende bandu efene mbobya senjoena naro enona naro blere musianga mahandazi no negusha kwa mahandazi hata na rumira no juice chairman kare rakoli moto le mahandazi mufukirira kama wakati 2027 wele ni omani ko kuline kubone hata asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you. I can confirm ngulanga kumandazi kuniye Nairobi yeyo apolisiana. Thank you, Governor. I want to specially recognize all the people who have come from Nairobi to be with me, please. Just stand up. Watu waone tu. Naona madirector kwa ofisi. Hawa jamaa. Hawa ni madirector. Asante sana wote ambao mmekuja. Gabriel Oguda yuko hapa. Hulutu Mwami wa Mkoya John. MP mjumbe wangu yuko pale. Wote wako hapa. Hawa ni watu wa Kamkunji baba unawajua. These are your people. Thank you so much for coming. I want to hand over to Honorable Makali. There's something he forgot, but I thought that as the people who oversight the governors, I was the one to welcome my former speaker. But you can do that because kama nilikuachia kandui, hii kazi kidogo siwezi kuachia. Asante. Kidogo sana, asante. Thank you, my very good friend Senator Edwin Sifuna. As I finish, let me just bring the condolences za watu wanne. I bring the condolences of the Speaker of the National Assembly, Daktari Moses Masika Wetangula, our party leader of Ford Kenya. He would have been here, but he's away in Australia in a national function. I bring also the condolences of the Senator of Bungoma County, Wafula Wakoli, is out on a national assignment. I bring the condolences of Honorable Didimas Wekesa MP Kimilili, who is also away, together with the condolences of Honorable Martin Wanyonyi Pepela and Honorable Majimbo Kalasinga, who is also away in Nairobi. As your chosen representative, I want to assure you this. We will remain united. We will fight for Nzoia Sugar Company like we have fought. We will work towards the economic empowerment of our people, and we shall never budge. What I urge is that as leaders from this particular side, for our numbers to count, we must remain united and together so that we can be able to move our agenda as a region forward. With those many remarks, nawaambia asanteni sana kwa kuja na poleni sana, poleni sana, poleni sana. Wacha tusindikishe huyu shujaa kwa amani, kwa heshima ambayo inafaa. And I say, fare thee well, Lawrence Simiyu Sifuna. Where cometh another like Lawrence Sifuna? Poleni sana na asante. Thank you Mheshimiwa Makali. Kwa haraka sana, kuna viongozi wa chama wako Odinga, viongozi wetu Mkuka, familia ya mwenda zake. Tunajua the right honorable wako na function nyingine. Kwa hivyo nitaita viongozi wachache haraka ili tuweze kusonga na program. Nikubalie nimwalike, najua mimi pia ni deputy party leader wa Ford Kenya. Kwa hivyo nimwalike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa mwenzangu kule governor, alikuwa chairman Governor's first. I thought we were saving time, okay. Basi kama mnataka niite magovernors kwanza, wacha nichukue nafasi hii niite Professor Anyang' Nyong, Governor. His Royal Highness the King, the Right Honorable Prime Minister,
Magovernors, wajumbe, wananchi watukufu, hamjambo. Bwana Yesu wasifiwe. Hallelujah. Thank you very much. First of all, I want to only say one thing. The importance of a name. I was reading the newspapers some time ago, several years ago, and I used to see a column written by an Edwin Sifuna. Very good columns. So one day I decided to invite him for lunch at United Kenya Club, and he came. So I asked him whether he was related to Lawrence Sifuna. He said yes. Then I said, you write very good articles in the papers. I would like you to join ODM. I was then Secretary General of the ODM. That is how the journey of Edwin Sifuna started into the party. And in the end, he became Secretary General that I had been. If Lawrence Sifuna had not had a good name in Parliament, I would not have recognized the importance of Edwin Sifuna. If Lawrence Sifuna had not been a man of principle, I would not have associated Edwin Sifuna with Lawrence Sifuna. But Edwin, like his uncle Lawrence, has done a sterling job in the party. A man of principle, a man of integrity, a man who is committed to the future of our people, not of himself. Finally, I want to tell you a story. There was at one time when a father and a son, and two sons actually, one was young, one was older. The landlord decided to throw them out of an apartment in New York because they had delayed in their rent for 1 month. So the family went to court because they knew being late for 1 month is not tantamount being thrown out of your apartment. But the man wanted to sell that apartment and wanted to get these poor people out. The man hired a lawyer, they went to court, the family was defeated, and they were thrown out. And the father and the eldest brother committed suicide because of the pain of being thrown out of an apartment unfairly by a lawyer who defended the landlord. So the guy said, okay, let me bury my father and my brother. He went to the cemetery manager, and said, please, we are a poor family. Show me a place where I can bury my father and brother. So the guy said, just go and look. Choose one, and we shall negotiate. So the guy looked. Then he found a place where the grave was written, here lies a lawyer and a gentleman. So the boy rushed back to the manager. I have found a grave where two people are buried, a lawyer and a gentleman. So the manager went, no, these are not two people. This is just one person. The boy said, I've never met a lawyer who is a gentleman. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Let me take this opportunity. Nitaleta James Orengo baadaye kidogo. Asante sana. Prime Minister wetu ambaye pia ni kiongozi wetu wa chama chetu, viongozi wengine ambao wako hapa, magavana, familia ya marehemu wakiongozwa na wajane tatu ambao wako hapa, ombolezaji wenzangu, mimi tu langu ni kuleta rambirambi zangu na za wakazi wa Trans Nzoia kwa familia ya marehemu Lawrence Sifuna. Sisi kama jamii tumepoteza kigogo, yule mtu ambaye hata wakati tulikuwa watoto wachanga alituinspire sana. Juzi wakati wa Harambee nilisema kwamba wakati tulikuwa katika shule ya primary kitambo, tulikuwa tunanunua gazeti ya Taifa Leo,
na sisi wote tulikuwa tunaenda kuangania kusoma ile imeandikwa jana katika bunge, na hakuna siku jina la Sifuna alikokuwa pale. Sisi kama viongozi sasa, najua wakati ikifika wakati huu ndio tunaongea mambo mazuri, tunaongea mambo ya unity. Pande ya Western Kenya sisi tunakuanga united by funerals. Kuja hapa tunaongea mambo mazuri, vile tutakuwa united, ndio tunakumbuka parastatos zinauzwa, tunakumbuka kwa matanga, mambo kama hayo. Lakini tukikumbuka wale watu ambao walijitolea wakati huo, ambao Kenya Democratic Space ilikuwa ni kidogo, lakini wakakuwa na ujasiri wa kuongea yale maneno walikuwa naongea, mpaka waitwa 7 bearded sisters Orengo akikwema. Hiyo assembly bunge haikuwa na wajumbe 7 peke yake, kulikuwa na wengine, lakini wale 7 ndio walikuwa wamesimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanajua mwananchi wa Bungoma anakaa namna gani, na hao wengi ukiwaona wala ambao walitoka wakakufa, walikufa walikuwa watu maskini sana. Kwa sasa ukiona mjumbe anapiga kelele, mara nyingi anapiga kelele ile wamuone kando. Akiona ananyamaza na story ya mwananchi na kuishia hapo. Haina ile kujitolea kusema wacha mimi nikufe nisipata, lakini ndugu yangu dada yangu baadaye apaitike. Hiyo siasa ilikwisha, haipo sasa. Na sisi watu wetu wa pande hii ya magharibi tuko wengi sana. Tuko wengi sana watu wetu, lakini hatuelewi maana ya uongozi ni nini. Manga alikuwa anasema alikuwa amikimi yandu, ikakuwa ni kama jambo la kufanyia mzaha. We are very many, tuko na kura mingi, lakini hata mikutano ya siasa ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Bandu ba chimbi kweli kweli, hata wala panga chimbi sasa kapanga kura. Sasa tukitaka kujikwamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo litatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwengine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukikuwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu wajumbe ambao wako hapa. Tuko na finance bill ambayo imetekelezwa 1/4 peke yake na mnapiga nduru. Just 1/4. Tunapiga nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Bana wafugwa, alembe, balo zibakaenda basa kuluta, basi kuata si waumia kweli kweli. Mimi nakaa mashinani kila siku, mimi siendagi Nairobi, nakaa huko. Ile tabu ambayo iko mashinani yake ya Mungu, kama ni viongozi hatuwezi kuwa na time ya kulumbana. Tutakuwa na time ya kudiscuss vile tutakuamua watu wetu kutoka kwenye dini la umaskini. Tulipata political freedom, lakini economic freedom is still elusive. Bubi bwenjala na wikura okolifa na bandu bose bekure. That is the biggest challenge, ndio? Lakini ukweli ni kwamba ndugu yako akikula wewe ushibi. Lazima nyinyi wote mkule ndio mshibe, si ndio? Sasa huyu mzee ambaye ameaga leo, tunamzika leo, na wengine waliweka ile msingi mzuri ya kuweka ile uongozi ambaye inaweza kupeleka Wakenya watoto wa Western mbele. Lakini tunawasahau. Hata wengine walikuwa na views Sifuna alikufa kitambo sana. Ngabatanga ziwezi tu Sifuna kafu ile ukunda ikana bia hafuata. Tunasahau viongozi wetu haraka sana. Na kama mtu alifanya kitu kizuri na unasahau mahali aliwachia, wewe ukikuja utano unaanzia siku ya waziri unafikiri kwamba unaenda kuinvent vitu. Kwa hivyo pia lazima tukue na ile hali ya kukumbuka watu wetu.
bandu befenga kiyo kule kumbongi lakini kwatikie wakwende wasiwasi tawe huko kabisa. Gurudumu tumeshikilia, hakuna wasiwasi. Mjue kwamba Trans Nzoia iko kwa mikono ambayo ni kamilifu. Penda kuchukua nafasi sasa, ombe Mwenyezi Mungu airehemu roho ya shujaa wetu na iweke mahali pema mbinguni mpaka ile siku tutakutana. Mrio mnoko Jaleta James Orengo, nikubalia nipatie dakika moja tu waziri wetu Nakumicha aje pia atoe rambirambi, alafu nimlete James G. Orengo. Karibu. Ndugu yangu, nikisonga unasonga, nikiinua unainua sana. Shida wapi? Asante Prime Minister wetu, magavana walio hapa, wabunge, viongozi wa aina mbalimbali, na wa muhimu sana siku ya leo, familia ya mwenda zake na wakaaji wa huku Kandui, the great county of Bungoma. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Mungu yu mwema. Bandu be Bungoma za muhezi yako. Mulibala mu bandu befwe. Muera. Asante. Prime Minister, my name is Nakumicha Susan Wafula, the daughter of this soil of Western. I'm privileged to be serving this country as the Cabinet Secretary for Health, and I'm sure you have seen progress. Mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu na rambirambi za marafiki kadhaa ambao wako mbali na walinituma ili nije nikatoe pole zao. Siwezi simama hapa niseme mimi nimewahi kutana na mwenda zake. Hata nimeangalia kwenye ile kitabu chake ambacho kimeandikwa cha eulogy. Wakati yeye alikuwa bunge ndio mimi nilikuwa nazaliwa. Na barumu imbi saakere kenungota. Kwa hivyo nitakuja tu kusema pole, na ni kwa sababu huyu Edwin Sifuna tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Na nataka kumshukuru kwa sababu amesema kwa mambo ambayo yanaenda mbele, ambayo yanapeleka nchi mbele, tunafanya kazi pamoja. Wakati sheria zangu za kubadilisha mfumo wa afya hapa nchini zilikuwa bungeni, na nikaona ya kwamba watu wanaleta mambo nyenyenye, nilimpigia ndugu yangu Edwin simu na tukaongea. Nikamweleza hizi sheria zimetoka National Assembly, zimekuja Senate, mimi ni dada yako, lazima niweke jina ya kutengeneza afya ya Kenya. Hakikisha sheria zimepita. Thank you very much my brother for doing that. Na nataka kushukuru sana kwa sababu nimesikia Wakenya tunalia. Na ukweli ni kwamba vitu kuna zile ambazo haziendi sawa. The beginning of finding a solution is acknowledging that there is a problem. Kwa upande wa afya kulikuwa na shida. Nami nitasema hii shida lazima tutatue. Afya hapa nchini for many years tumekuwa tukiegemea wale ambao wanakuja kutusaidia, donors. But we must get to a place of self-reliance, self-sustainability. Na ndio kwa maana afya sasa tumeanza mashinani. Ukitembea huku Kenya, kuna wale watu tunaita community health promoters. Kenya mzima wako watu 1,100. Ebu ngomeno valio. Wanakuja kwa nyumba yako, bakupima pressure, bapime sukari, bakureba ku maswali hapa na pale, bakuyete. Na ukhaline na kabari kabaka yanibo, bakurumoche mu hospital. Na hiyo yote free of charge, courtesy of this government. Mambo ya pili ni kwamba tuko na social health insurance. Wabunge walinisaidia ikapita. Sasa tuko wakati wa public participation.
Lakini nimegundua kumbe hapa Kenya watu wamezoea mambo ya kwenda polepole. Mtu akichapa kazi yake haraka amalize, hawafurahi. Hizi sheria mimi nilichapa haraka nikamaliza, sasa wamenidelay pale kwenye kotini, but nimesema it is a good time for me to look back and check that I did the right thing. Nyinyi mnajua NHIF, ule mtu wa chini kabisa alikuwa anaambia alipe shilingi 500. Ule mtu anapata mshahara kubwa kama mimi na naona wengi ambao wamekaa hapa. Ukifanya percentage walikuwa analipa 0.01%. Mtu wa 10,000 alikuwa analipa 5%. Hiyo hata si hesabu ya kwenda kwa darasa. It was unfair. And that is why we have brought changes that people must pay. Those who have money, wanisaidie tusaidie hawa wa Kenya. Out of over 50 million Kenyans, watu milioni 3 tu ndio wako na mishahara. Sasa hawa 47 million afya yao nitafanya namna gani? Si wa Kenya wanisaidie. Wenye wako nayo wanisaidie, tusaidie wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo mimi nawaomba kama mtoto wenu mkanipe support. Hii mambo ya afya nimeshikilia sawa sawa, na muona hata juzi rais alisema mwana eno si yulundunisi. Kanda hapo za ibari EGH elder ndoma makere. Lakini lazima mbole muri mundu anenju yewe. Esese takafodi Kenya andisendu wazirita. Olosa nyane mano barimo mfedi Kenya mbika na zinazemani ya meta. Sikira hapo ndio penye unga yangu hiko. Lakini mtu na dini yake. Angano efwe ba Roma kulikusira. Evangalia pende andi bende bekhali bwene. Sasa tuheshimiane hivyo tu na tuendelee na serikali iende mbele. Prime Minister, I want to thank you. And I really like the analogy that you use about football. Mambo ya kuchengana mpira. I really like it when you use it. But what I have also noticed, Prime Minister, is that the people who are always outside the field, they always look like they can play better than those in the field. Baremo, nyokamani, murioko, umwame amwechi. Asante sana, Your Excellency Governor wa Bungoma. Now the family of my departed colleague Lawrence Sifuna, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Your Excellency the Governor of Bungoma, party leaders including my neighbor Wajakoya, and the cabinet, former cabinet secretary and leader of DAP, Eugene Wamalwa. Nitasema machache sana. Na nikisema kidogo kuliko vile nitajaribu, ni kwa sababu pengine kwa watu ambao wako hai, ambao walipiga siasa Kenya hii, hakuna mtu anajua Sifuna kama mwanasiasa kuliko mimi na kuliko wale tulikuwa nao pamoja. Shibule, Koigo wa Mwere, Abuya, Chelagat Mutai, na saa zingine unaweka Midika, lakini Midika kwa 7, na Mwashingu Machofu. Na unajua baadaye pia tukawa na Young Tax, yani the struggle was continuing. Mimi nataka niseme hivi, na Lusaka najua, mimi napenda sana kusema ukweli. Kweli, nitasema. Hata kama Ruto angekuwa hapa, nitasema. Hata kama Moi alikuwepo, tulikuwa na sera. Hiyo na mjue, hatukukuwa na mtu mkali kuliko Kenyatta. Mimi nimefanya kazi na Kenyatta wakati nilikuwa university, nikaenda kwa bunge. Kenyatta akafa, mimi Orengo bado niko. Akaje Moi 23 years tukihangaika hapa Bungoma. Moi akafa, mimi Orengo bado niko. Kibaki akaja, Kibaki akafanya kazi, Kibaki akaenda, mimi nipo. Uhuru akaja, Orengo bado yuko pale. Sasa Ruto yuko, tutaona nani ataondoka, mimi nitakuwa pale.
Na nasema hii, kulikuwa wakati mwingine nilikuwa kwa Nyang'nyong'o, kulikuwa mama bwana alikufa, tuko kwa mazishi. Watu wakaanza kuongea, naongea vile huyo jamaa alikuwa mtu mzuri, amefanya hii, hata mtu ambaye hakuwa hajamuona maisha anakuja nasimama. Sisi tunatoka usijui Kajulu, huyo mtu ni mzuri. Wacha mjane mwenyewe asimame. Anasema hawa wameongea hapa, sijui anajua huyo bwana yangu. Bwana yangu wacha alale, mimi najua. Kwa sababu chochote inafanyika hapa Nyalenda, ikiwa kuna wizi, polisi wanakuja. Unajua waombelezaji walitaka kumpiga yuo mama, wakataka kumpiga, lakini wengine wakasema yeye ndiye anamjua bwana yake, wacha aseme. Sasa wacha mimi niseme mambo ya Sifuna. Hawa wanaongea hawajui Sifuna, hawajui Sifuna hawa. Na haswa kitu muhimu ujue kwa Sifuna, he was coming from the greatest tradition of members of parliament from Western Kenya. I think we should remember that. He was coming from the greatest, if you want the greatest tradition of the best members of parliament, they came from Western Kenya. Na mjue, musiogope kwa hiyo in that tradition. Hii mambo ya kuimba ati sisi. The leader will emerge here. Bila Obama amemerge in America. And Luhya will emerge. Lakini kwa hii siasa tunapiga hapa, it will not be. Who is greater than Masindi? Who is greater than Wamalo? Hakuna. Hawa ni mdomo tupu. Mdomo tupu. Nakwambia, mdomo tupu. Wakati Jem Kariuki, when he was murdered, and there was a select committee of the National Assembly to find out what caused the death of Jem Kariuki. There was a lawyer in that team, anaitwa Peter Kibis, one of the most brilliant trade unionists and parliamentarian. And then there was Martin Shikuku. Wakati wa kupiga kura, they said we must be told who killed Jem Kariuki. Who killed Jem Kariuki? And then when the matter went to the National Assembly, Masinde Muliro, who was a minister for cooperatives, he said, we did not fight for independence. We did not fight for independence to murder each other. And Masinde was sacked from cabinet, Kibisu was sacked from cabinet, and they went out now to go out to struggle out there. The best of the speakers in the history of Kenya has come here from Luhya, Marende, who is not a yes man. I don't think in the near future we are going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine ilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian and stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni nzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara moja. But I think a lot of people here who are speaking, when that thing comes to Parliament, they will not vote for it. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, he was a practical politician,
Na kuna ingine ambayo nataka niseme kwa sababu Wamunyinyi iko hapa. He used to tell us when you want to go to work in the morning, kula sasa. Ana mjane najua nyumba yako nilikuwa nakuja. Tunakula umurere, mayai, nyama, kila kitu unakula asubuhi kwa sababu hujui kitu gani itafanyika. Na anasema hata kama unaweza kugonga kelele kidogo, gonga tu. Kwa sababu hujui. And I learned that lesson because many times when I was arrested, sometimes you'll be kept in the cells for 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth. But an incident that I can never forget, because Wamunyinyi was a good footballer, and I was a good footballer, Baba was a good footballer. We went to Tanzania to play football in Dodoma. And the back line, ilikuwa ni Wamunyinyi na Lawrence Sifuna. Na Wamunyinyi ndio nyumba yake tulikuwa tunakwenda huko asubuhi. Alikuwa tunakula mboga na kila kitu asubuhi. Na Wamunyinyi akasema leo tukienda kucheza mpira Dodoma and we are on the back line, you try your best, but Wamunyinyi na mimi, the ball can pass, but not the striker from the other team. Ukipita utaona magumu sana. Mundu kwa mundu. And we won the match. So let me conclude this, because some people are normally worried when people are talking in such an audience. They begin to think, you know, we came to see this and that. But I think, let us build one Kenyan republic, one nation. And a republic is not a country where you tell people where heshimu serikali. There's nothing like that in a republic. In a republic. Unajua zamani ndio walikuwa wanasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Now respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu he really respected the government. Lakini akaenda. Na mimi ndio kufanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice. And I'm telling you, even Masinde Captain knows that. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Nana Commissioner nasikia vile umesema. You know, Biden is trying to tell Americans that, you know, life is better. But Americans are not feeling it. Hata useme tumejenga, tuko na 100,000 CPH. The question is, are people feeling better today compared to last year? Ama ni mudomo kutoka asubuhi. So I plead with you, let's build one country, let's go one direction, but the truth will always remain the truth. And that's why I respect the man we are setting off today. And my friend Anyang, I am a lawyer and a gentleman. Thank you. Kusema ni kwamba Western, we have been very lucky. We have had 3 speakers, and I was his speaker, and he said I was a good speaker. So I don't know why he has not mentioned that I'm a good speaker, because mimi ndio nilikuwa speaker wake wa mwisho ndio aende kuwa governor. Na sasa tuko pia na speaker Moses Wetangula ambaye ako kwa National Assembly. Nataka nichukue nafasi hii kwanza pia kusema pole kwa familia, na niko na rambirambi za His Excellency Otuoma ambaye ni governor wa Busia. He wanted to come but he fell a bit not too well. Amesema pole na amenitumia shilingi 1,100 to give to the family. Pia Mheshimiwa Majimbo alipeana rambirambi zake, anaenda DRC, is one of those observers who are going to observe the elections in DRC. Kwa hivyo nimeleta rambirambi zake. Ya pili pia nataka nilie
Mheshimiwa Lawrence Sifuna vile wengine wamesema. I knew in 1979 when I was a student in Form 3, kule Kibabi alikuja na ile lori wameweka kwa kichwa yake. The first time to see somebody na lori katikati, tulikuwa tumezoea ya upande huu. And he was very impressive. Walikuwa na compete na mtu anaitwa Frederick Masinde. He won the elections that 1979 and he went and became a very fearless leader. Na vile mheshimiwa wengine wamesema, I'll remind you two incidents where this man is fearless. One, alikuja hapa akaambia Moi watu wakunywe busa. Alisema lusaria baheba, watu habanywe busa. Moi akamwambia mtakula hiyo baheba yenu. Ya pili, this man lying here, the gentleman, with due respect to the Prime Minister, Raila Odinga, and he knows the history. Oyinoka ya izia, Jaramogi Oginga Odinga 1992 mkutano kwao. Alisimamisha mkutano akasema mkutano haiwezi kuendelea. That is how courageous he was at that time. Was in Ford Asili. Alikuwa ametoka Ford Kenya, ameingia Ford Asili. So he was a very fearless person. I want to agree. Na niwaambie watu wetu, what Mheshimiwa Orengo has said is true. What he did not mention is that Masinde Muliro voted against the government akiwa minister to say Mwangale was the chairman of that select committee. How many of our people today can sacrifice over syokawaga na kwamba mwira malolo morisendo ke afadhali ifwe kutete babefona mabari kuireuza. We will not stand by our own. So those are the lessons, the courageous people that we have had here. Masinde Muliro was sacked because he saved Mwangale from being killed, because he was a chairman who had said the government had killed J.M. Kariuki. So I want to appeal to our leaders. Let us be our brother's keeper. Let's be our brother's keeper. Essentially, ndio saa hiyo na kama essentially sold that time. Mimi ndio niko. Na tulipiga hii kura, mimi nilikuwa speaker. Tukapiga hii kura, maisha ilikuwa imeanza kuwa ngumu. Sasa wanajaribu kurekebisha, bado mambo si mzuri. Lakini let us have hope. Wewe mwili wosa baroma na angata. Na mwili womo kakange murura. Wale wako kwa shima mwele kukombana mnajaribu vile mnatoka. When we also have and let me tell you, of course we have government and those in opposition. Wangoyo sabo kesi alu kulu omileta po kesi alu bizu fuke ubisi nyeba kwa variana bahupe. So these things are there, lakini tujaribu, najua mambo itakuwa sawa. Imekuwa ngumu, but let us, we are trying. Haki. Niko mheshimiwa Walkaromile, politics of Kenya is also regional. I want to support him that we must also pang ourselves. Kama to negotiate with other people, we must also remain united and have one leader that we respect. Even twins are born the same day, but they don't come out at the same time. Mulala rangira kwanza. So tuone nani ako mbele sasa hivi sisi wote tufuate, so that we go to the negotiating table with a lot of strength. Sakarikario. Na alomilita nikuje sasa ya county because mimi ndio CEO. Na mimi pia naongea ni party leader wa Ford Kenya sasa hivi kwa sababu my party leader ako out of the country. Wameniuliza mambo ya barabara kunemu. Hiyo mimi nakubaliana that road be named Lawrence Sifuna. We shall regularize it so that we remember him because he cannot just die like that. Ya pili, kuna barabara ya kutoka Mlaa kuja Minyari, Sereti Junction mpaka kwa Tamak. Hiyo tutaweka pia lami so that we join kusavu watu wa Bungoma na watu wa Kandui. Sekarikario. Task force ile mheshimiwa Wangamata alisema aliunda, wakatafuta ile mashamba ilikuwa imenyakuliwa, ilikuja. I know we have not paid the members. We shall pay so that we implement, because we must recover public land. Ile watu walinyakua, lazima turudishe hiyo mashamba. Naona sidanyani tuwake sana ta. Sikia mweki la kuondila. Baba na viongozi wale mmetoka out of this country. Nataka niwakaribishe hapa Bungoma. Karibu sana. It's unfortunate you have come on a sad note when we are burying one of our heroes, but I want to welcome you, feel at home. Na nashukuru sana kwa sababu so far we are burying our hero with a lot of respect. Na tunataka tukiwa na matanga hivi makwalafu. Makwalafu.
Na huyu mjamaa alikuwa anasema pusi, mbwa. Arimba sare pusita. Just let us be truthful. And when we have been given positions of responsibility, vile wengine wamesema, let us serve our people. It's not how long you live in this world that matters. It's what you do that you will be remembered for. We are remembering Sifuna because of the good deeds that he did. Nikimalizia kwamba wakati the longest person who ever lived in the Bible, I'm sure most of you don't remember him. It's called Methuselah. He lived for 968 years. Jesus Christ lived for only 33 years. But we remember Jesus Christ more than Methuselah, who lived for 968 years. So it's not how long you live that matters. It is what you do that you will be remembered for. And that is why we remember Lawrence Sifuna because of his deeds, and may God rest his soul in eternal peace. Akutana huko na Michael Amalo kijana. By the way, for band kimini band ba Bungoma. Nole na banonge mukisa kitu yubera. Wa Amalo kijana. George Captain and all those who be na bebe changa the front line ba nyindafu. Ndio kuzibana wale hapo nyindafu taba kukuisia chikuru. Lakini ukiwa mnyindafu wanakupatia kura. Ndio wale warafu wale bandi tuko hapo tu tumeshikilia hapa. Na embassy mengemwa kupile kura, ni washukuru sana. Tulifanya kazi, lakini baba, unajua ilifika mahali politics is local. Na nikaangalia nikaona mood ya vile ilikuwa inakaa huku. Nikasema politics is local, you must go where you will win, because winning is what you want. Nobody wants to be in opposition. You find yourself in opposition. You find yourself in opposition by mistake. Na nikaona hapa mood ilikuwa ya Ford Kenya. Ndio nikaingia huko na nikakuwa governor. Ndi ngozi zile kono ya mandazi. Lakini zaidi ndo nikaingia hapo. Sasa lazima uchunge. Ndio nilifanya hivyo, niko hapa nataka niwakaribishe. Basi nataka now in my capacity as also a party leader, nialike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa rafiki yangu. We were elected the same time as a governors, na akakuwa chairman wa COG. Karibu Mheshimiwa Parani. Abamasuka mlembe cha Sifuna. Basi mimi nimepewa nafasi ya kukaribisha party leaders ambao wako hapa. Tayari Mheshimiwa Lusaka ameongea, ningemkaribisha kama party leader. Nitakaribisha wale wamepaki, alafu niongee machache. Kwanza, kwa Azimio tuna principles ambao ni party leaders. Na tuna bwana Wachakoya here, na kukaribisha ulete rambirambi zako. Baba Raila kwani muulere mukirikulia muliro mcheni tulita Raila Amolo Odinga. Haya, Baba Raila Amolo Odinga. Again. Baba Raila Amolo Odinga. Mama ambao wako hapa na familia na mapadri wote, kwanza mniombee, manake nimeambiwa na mtu mwingine hapa kwamba mimi navutanga hiyo kitu, lakini nitamsamehe because ni mtoto mdogo namna hii, ni MCA. Mungu amshukuru. I'm going to tell you people, nitawaambia, nizokubabora, neneshiro kubabora. Mtu anaweza kuuliza na huyu wazimu ya bangi alitokea wapi? Kuna gavana hapa nilikuwa naye KIA kwa mwaka mzima tukisoma, kweli rongo? 1989. Na kuna mwalimu wangu hapa, sijui mwalimu wangu ameenda. Hebu simama tu. Mheshimiwa Munyasi alifundisha mimi form 5 na form 6. Mumias Boys High School.
nilipita ama sikupita? Niendelee ama nisiendelee? Alafu mnyinyi hapa anakuja na fura hapa, na yeye na mimi tulikuwa kiganjo tukiwa askari kwa kosi moja. Niseme nisiseme? Omayira bandu bali sasa mbusa ituli ngora mheshimiwa former governor wa Bungoma, and chama because your father is a hero. I don't know that your father is here. Baba iko wapi Wangamati? Mnangojea yeye afe ndio mweke barabara inaitwa Wangamati. Bure kabisa. Mheshimiwa Lusaka, ambia hii tu MCA wako utu. Tuende bunge tukae chini, tupitishe katiba, tuwe na Wangamati airport Bungoma. Nimesema ama sijasema? Na mimi Jaramogi Oginga Odinga na James Agrio Orengo, huyu James mnaona huyu, Jaramogi alipokutana na sisi London, nikaambia mzee, mimi nilikuwa nimefungwa na moyo, saa hizi mimi nachimba makaburi London, mimi ni refugee, nataka kwenda shule, lakini makaratasi yangu ilibaki Kenya. Jaramogi alikuja akaambia James Agri, chukua makaratasi ya huyo kijana kutoka ile shule zote alikuwa, nikaletewa na Mr. John Ward, na ndio nimesoma nikasoma. I'm now doing my 14th degree. Kwa hivyo bwana KMCA, rudi shule. Usije kuambia hata watu ati sisi tuko hapa tunaenda kwa Wetangula. Wetangula is my friend, don't remind me of Wetangula. Niseme ama sijiseme? Hapana, kuzaliwa jana unakuja hapa kama bado uko na makamazi, unaambia watu Wetangula ni mwani. Hata juzi Wetangula ameniita kwenda bunge. Walai sikuwa nimesimama huko, nilikuwa askari nikichunga watu huko. Mtu wa kwanza kuniita kwenda kukaa pale wakati alikuwa anaapisha bunge, wakati aliita bwana Karuto hapo, ni Wetangula, mwami Wetangula. Kwa hivyo msalamie Wetangula, mbone mno mwami Yesu. Sasa kwa Waluya, tuko na Waluya mara ngapi? Na hiyo ilisemwa hapa na mheshimiwa yule aliyekuwa mheshimiwa hapa. Kunakuwa kuberokusata na kukomere kuliyo indandi idaiho. Ameongea mpaka nikanyamaza. Huyo mbunge yako wapi? Huyo mbunge wa Bumula, former Bumula. Oyo no msata kwenye kulolebu 2027 na ananyala kalkano mbatawe. Amesema kuna Waluya ina ngapi? Wale ambao niseme nisiseme? Watakuja kutuambia ujinga hapa, tunaenda huko kama baba yuko hapa. Baba bado yuko hapa. Waluke wakati umekaa jela miaka mingi, sisi tumekulilia. Wewe unakumbuka wakati nimekupata pale nikasema nini? Ukikaa hapa wanakuja kusimama shobe langu wajakweso hapo nyatawa. Alafu Waluya wakiimba wanasema ati sasa Luya unity. Luya unity ya Mluya ni yule ambaye ameiba. Wakati ameiba anasema nimezingiziwa, walia kujani mkae na sisi na mimi mniokoe. Lakini sio Wetangu, sio nani, sio mzee. Tunajua wale ambao wameiba. Na ukiwa mwizi, beba msalaba yako. Wapi mheshimiwa Sifuna? Tafadhali simama. When it comes to Luya unity, the only person I believe in Luya unity ni mheshimiwa Lawrence Sifuna. And I want to be on the right side of history today, because I am following the footsteps of this man. I will be on the right side of the late Sifuna. Nitaongea courageously, sitamuibia mtu, hata ukitukana mama yako. Niseme nisiseme? Alafu wengine wanasema ati huyu Wajakoya ati ni bangi ya mao. Simbo langeni. Ninasema kwamba kuna wale watu, kuna inji fulani, uchumi wa Kenya leo umezoroteka. Ukienda kwa uchumi ya Canada, saa hizi walipata nini? Baba
Wetangula hey! Wetangula hey! Bwana Sifuna, mimi nitasema hivi. Hata tulikuwa tunajua nini inafanyika. Kwa hivyo mimi sitishiki, nakaa kama huyu mwanaume. Kwa hivyo mimi nasema asante na mheshimiwa na kumicha. Mimi nimekutambua leo. Yale umesema hapo, umesema vitu vingapi? Viwili. Kitu ya kwanza ile ulisema baba angalia wale wako nje, awaite ndani. Sie mkanefu na kusimire. Orio mno, no, asanteni sana. Halo, tafadhali nataka niulize kwa heshima wale viongozi ambao wamebaki, tuheshimu viongozi wengine. Please, let us respect our leaders. MCS were elected na wananchi hawa, tafadhali tuwe na heshima. Nataka niwaombe those who are remaining, let us respect our leaders, please. Wale ambao wamebaki, we cannot come to insult leaders here, please. Mlembe bosi. Aya, nataka nimkaribishe ndugu yangu Eugene wa Malwa, party leader DAP. Tusonge nyuma kidogo. Boss, tusonge nyuma kidogo. Tusonge kidogo. Raila Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Excellencies, Governors, President, His Highness, Omukuka wa Vamasava, va Kenya and Uganda and international UOC, Vamai, a family Umkosi Sifuna, na alimo super senator wa Nairobi, Umsale wa Edwin Sifuna, nilivuka na Umkosi Lawrence Sifuna na wakesende mlembe. Ese nature ya upapole vamutilu mwativisi yenyu ya kari nekhuliano khuimananywe khupapole wabolanga balia kama vile kwichanga esilongo balinia mwiki ne kwichanga esilongo nenywe yenywe ya kari yakwile so khuliano khuimananywe khupapole khulilananywe nalundi ndiano munafasi ya sengo umuleve Sifuna yuno okonele yuno ebukhone buleve buliyo ali umwiwana mukhone khulina buleve bukhone bakhone khupapole ebaengele Sifuna yuno mwicho khuli muengele niye wanyasiri nyasiri wa bulinya efwendiye malalu no khwechile kuimane family sika khwativisia wefwe Omwami Lawrence Sifuna na anja siasa vengela mubunge 1979 nende maremu amalwa kijana bakenda bosi bapambana ne Moi kumyaka 24 ekyo bakenda alala luno lurikakonile kata uze lukendo lwewe ne mubone sibala sya Kenya siwezi siliana. And the man who has brought us here together is a political icon. Lawrence Sifuna's name goes beyond the boundaries of this county and the borders of this country. And that's why we have with us the second Prime Minister of our Republic, Raila Odinga, who worked with him. We have with us several governors, akiwemo one of the living legends, Agri Bob James Orengo, ambaye alikuwa mwalimu wangu wa sheria and my mentor. Yeye akiwa governor wa USA, yani Ugenya Siaya Alego. Hapa pia tuko na governor wa UK, Professor Anyang' Nyong'o, one of the young Turks, yani United Kisumu.
Hapa pia tuko na governor wangu wa Trans Nzoia, my deputy party leader, His Excellency George Natembea. Na nataka nimshukuru sana sababu kwa Harambee sikuweza kufika, but he represented our party together with his colleague, the deputy party leader wa Munyinyi wa Flower Munyinyi Aliano. Na kwa niaba ya timu yetu walikuwa wameleta 250,000 kusaidia familia. I want to thank him. Na nishukuru sana rafiki yangu Ken Lusaka, governor wa jimbo hili ambaye tulianza safari naye. Rivindu vichenjanga Lusaka ino kwamba naye mu New Ford Kenya, lelo ali Ford Kenya. Yase ili siasa yani valichinga hoti nura na kama kita. Ese nava ne Lusaka mu New Ford Kenya na kwanja a county ino as the founding governor. Na bandu be Bungoma kweshimania mwako na hanyo nami rasa nivi data. And that is why even beyond these counties, tuko na our national, from the national government, waziri wetu na Khomicha, our daughter, former governor Basako Wangamati. Lakini beyond Kenyan borders, leo we have His Highness King Weyefuyo Vamasava Yesi Alian. This is why Sifuna's name will never be forgotten. We had a statesman from the British side called Benjamin Disraeli, and he said that the legacy of heroes lies not in a name, just a name, but in the great example they leave behind. Today, as we celebrate this hero, let us inherit a great example of leadership. Leadership that is based on principle. Mahatma Gandhi once said, one of the greatest sins is to practice politics without principle. Na Sifuna leo is one of those leaders. It is an age, it is an era that is going and that might go with the wind. Unless as we bury Sifuna today, we learn from him. And as we salute him also, we must salute other legends who are here with us, living legends who walked with him. We had Abraham Lincoln tell us that every society has its better angels. Those who are guardian angels of what is of great interest to that society. Na hapa kwetu Kenya historia ikiandikwa, itaonyesha ya kwamba wakati wa mkoloni tulikuwa na kina Dedan Kimathi, tukawa na the Kapenguria 6, tukawa na watu wa Lancaster, tukawa na the Young Turks led by Raila Odinga who is here today. Hawa ndio watu walileta mabadiliko kwa nchi yetu, and it was out of sacrifice, out of principle. Hawakuwa watu wa kununuliwa. So wabunge wetu, as we live here, let us take one thing from Sifuna. Let us practice politics of principle, politics of conviction, politics of integrity. It is what we can learn from Sifuna and his colleagues who are here today. Hilo ndio jambo ningependa niseme na niwaombe. Sababu kwa sasa, many Kenyans are hurting. Hata tukienda Christmas hii, kuna Wakenya wengi hata wajui sikukuu watakula namna gani. Kweli si kweli? Ikifika Januari kuna wazazi wengi hapa, hata wajui watoto wataenda shule namna gani. Fees Januari ni shida. Sababu kila kitu imetoka bottom imeenda wapi? Up. Mafuta imetoka bottom imeenda wapi? Up. Chakula kila kitu. Na ndio sababu tunauliza wabunge wetu, if you borrow a leaf from Sifuna, then go back to parliament na usimame kwa mambo ya wananchi to defend them. Many of these people here, wakati wa Finance Act public participation, over 80% of Kenyans said no to the Kenya Kwanza taxes. Lakini when it came to voting, only 88 members of parliament stood with Kenyans to say no. Amongst them, hapa Bungoma, we must say the truth. Tuko na kijana anaitwa Wanami wa Mboka, Wabumula, alisimama na ninyi wananchi. Wesa harumsecha? Tuko na kijana Kalasinga Majimbo, ameka uchai. Sakataka asecha? Sisi tunasema ya kwamba going forward, if you stand by principle, simama na wananchi. Don't be intimidated ama ununuliwe upige otherwise. Leo tunapoongea tumeambiwa mafuta imeteremka.
Mafuta imeteremka na shilingi 5 kwa petroli, imeshuka na shilingi 3 kwa mafuta taa. Lakini mlipopitisha finance bill, we doubled VAT on fuel from 8% to 16%. Kwa mafuta taa peke yake, kina mama mlio hapa, tuli double hiyo pesa. Ile increment kwa mafuta taa was increased by 33 shillings. Kwa hivyo ukitoa shilingi 3 na ulikuwa umepandisha na shilingi 33, bandu be Bungoma, utakuwa umefanya haki kweli? Hayo ndio tunasema, mkirudi huko, go with the courage of Sifuna. Say no kwa zile taxes zinaongezeka, because we have more new taxes coming. Please stand with the people, and that is the greatest legacy you can give Sifuna and ensure that his legacy never dies. Bandu befwe senenyando mehukelaota basayendi omutiro halota omwichukulu mwengele halota luno naoleyo alakana no mwengele omara kijana mfikira mweho kimilemba amwilile alakana nende wamakinia masinde muliro murume hona kimilembe omwami Ken Lusaka akabola nero moya maana sana kakabola alingeri kwaba nende baspeaker batabu. And that is true. Omwami Ken Marende, omwami Ken Lusaka, omwami Weta. Abasa kwaruka sindunche balanga ba the legislature na wicharuve kalwa abundu wali judiciary ni waharaka kamalaka. Kwa nendo mwana mkavara asiwe chesoni kecha ka leader the arm of government. Lakini na wicha the remaining arm of government. Khwalo bakhobanyi ndafunga Sifuna akhola kama khwana khuli nende by election iwebuye malaka bola lisewa wasudi khwebula kusudi khunani omurwa yuno sala khunule ndebe yewebuye ta niko bakhola zero nene kina omunyi vanno nabo nikina wakoli baliano kina jebi munyasya baraka malaka chimbwe na chipusi ekawrendo bali moyi kecha litoka lyasima moyi karano kwa mupasi mala kwa mukhaya mala kabola ali bakusaba mukule bakhaba yenu bunyinda afungo babukira kwa bola khuli esafari ya wamalwa esafari ya muliro paka khube banyinda afunga Sifuna niyo kukikamilisha bandu befwe muri tayari muri mnowela bali Enangwa Wycliffe Ambetsa Oparanya Omzianu wenywe da Mabutere Kakamega County Gabele governor wa mwisho wa Kakamega County Zaki na the deputy party leader wa ODM na pia ndi chairman wa Azimio Executive Council. Pia mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi. Sasa mimi mwenyewe na familia yangu kwa jumla, mimi nina familia kubwa, nimeleta rambirambi kutokana na kifo cha Lawrence Sifuna. Mimi bahati mbaya tumejuana na Sifuna kama ametoka siasa. So tulikuwa marafiki kama yeye ako nje wa siasa. Ni kwa sababu alikuwa memba wa ODM. Tulikuwa tunakutana na tunaongea tu kijuujuu. Wakati nilisikia amekufa na tulikuwa tumekutana na yeye miezi mitatu iliyopita, nilikuwa na huzuni mwingi. Nikaamua nije hapa niungane na nyinyi kuomboleza kifo chake. Mimi mtu ambaye nilileta kwa siasa ni Omali wa kijana. Kijana alikuwa rafiki yangu wakati nilikuwa nafanya kule airport. Alikuwa anapitia kwa ofisi yangu kila siku kuniambia anataka niingie siasa. Huyo ndiye alileta kwa siasa, na wakati nilisimama kule Butere
kuwa mjumbe mwaka wa 2002, nikachakuliwa kama mbunge wa Butere. Nilichakuliwa kwa chama cha Ford Kenya under NAC wakati huo. Ingine sasa ni historia, vile nilitembea kufika mahali niko. Hiyo ni historia ya siku nyingine. Lakini nimesikia wale viongozi ambao wamekuja hapa vile wamesema, Mheshimiwa Luke kasema tuje pamoja, sisi tuko pamoja. Sioni ule ako kando. Si lazima usimame na serikali ndio uonekane huko pamoja. Wacha nimwambie, unajua mimi kama Oparanya nataka tuwe pamoja, nikija hapa nipate factory ya Nzoia inafanya kazi. Watu wengi wetu hawana kazi kwa sababu Nzoia, Mumias asifanye kazi vile inatakikana. Na wakati wa siasa tulikuwa tunaambiwa hii factory ya Nzoia tukiingia serikali tutapata machine mpya. Sijui itakuja lini. Nataka siku ile itakuja, wasike muje mnikaribishe, nije hapa, nitakuwa hapa pia na tuongee umoja ya watu wetu. Uweze kuwa kiongozi ambayo you are full of yourself. You are obsessed with the leadership. Ni umesahau hao watu ambao wako hapa ambao wamepata shida ndio walichukua wewe kuwa kwa hiyo kiti. Ukiwa na kitu chochote, kwanza ni watu wako. Nakumbuka wakati Wamadu wa kijana alikuja kunitembelea kwa ofisi yangu. Wakati huo alikuwa mbunge. Na akasema ako na harambee kule kwake. Nikatoa shilingi 10,000 siku hizo. Nikampa apeleke kwa harambee. Na wakati ilifika tukaongea, nikasema pia mimi naenda town. Na akasema basi nipe lift twende town. Tulipofika town akasema tuna petrol station, nimewaja mtu fulani pale nataka tumchukue. Huyo mtu tulimchukua, akiingia gari yangu na Wamalwa, kumbe huyo mjamaa alikuwa na shida ya matanga. Sasa alikuwa anatoka kule, Wamalwa alikuwa MP. Na wakaongea, nikaona ile shilingi nilipeana harambee yote anatoa, anapeana kwa huyu. Sasa huyu aliposhuka, nikasema ni mheshimiwa, si ulikuwa unasema unaenda harambee? Na anasema lakini kitu muhimu si unaona ni matanga kuliko harambee. Isitoshe, wakati tulikuwa tunaenda, nikasema gari yako ilikuwa inatufuata nyuma, iko wapi? Sioni. Akasema turudi, pengine umepata mechanical problem. Kwenda huko kurudi hakuna mafuta. Hiyo gari haina mafuta, na ile pesa alikuwa nayo hiyo yote huyo ndio alikuwa Wamadu wa kijana. As a leader, you must have your people's interest first. That is very important. So tukiwa hapa, tunataka tuwe pamoja, lakini tuweke watu wetu pamoja. Mimi nimekuwa kwa siasa miaka 25. Pia mimi niko na experience yangu. Na sisi wa Marama tunasema ukitaka ile fish ile kubwa, mbuta, unaenda kutafuta mbuta kwa baharini kule Mombasa. Ukitaka omena usioka hapo Mayabo. Ukitaka omena enda Mayabo. Mnaujua Bitimbwi? Hapo tafuta hapo. Lakini sasa wewe unataka mbuta
unaenda kwa kitimbo kutafuta buta hapo, utaipata. Nyinyi Waluhya mnajitanganya, ni msilale, mnajitanganya kabisa. Don't be obsessed with leadership. Paka tukae. If you are a leader, why are you not consulting others within the community? You must consult everybody. If you have been given a responsibility, unafanya hiyo. Hiyo ndio kazi yako. Kuleta hapa watu pamoja. Hakuna leader yote ambaye yuko Kenya Kwanza government ambaye ameita mimi kama Oparanya kutoka Butere kuja tukae tuongee mambo yetu. Wako busy. Kile wanasema Waluhya tuko pamoja kwa sababu ya there. Hiyo na aibu kwa watu wetu. Tuweke kila mtu, hata huyu wa roots. Ndio huyu ako hapa wa roots. Wajakawa. Si ndio? Lakini wanasema wache matusi. Kwa hivyo, I am joining all of you who have come here to mourn a hero, and there are very few people who can do what Lawrence Sifuna did. We have multi-party in this country because of Lawrence Sifuna na wengine ambao wako hapa wakina Orengo na Professor na Raila Odinga. Because what they stood for, they have made us to expand democracy in this country. Kwa hivyo Mungu amweke mahali pema peponi, hiyo ndio njia ya kila mtu. Sasa nataka nikaribishe mgeni wetu wa heshima siku ya leo. Mheshimiwa the right rambirambi zake Haya. Jamii ya rafiki yetu Lawrence Sifuna, His Highness the King ya Bamasara, viongozi wa kanisa, waombolezaji wote ambao wamefika hapa, hamjambo. Murembe swa murembe mia murembe te mulimuyo. Simekuja kwa sababu ya rafiki yetu Lawrence Simiyu Sifuna. Huyu Lawrence Simiyu Sifuna ni rafiki yangu, lakini nimekuja kwa sababu huyu Lawrence Sifuna ni shujaa ya Wakenya. Ndio sababu tuliambia rafiki zetu zote, ningekuwa na safari ya kwenda ng'ambo, nikasema hapana, nitaahirisha mpaka niyo hapa siku ya leo. Lakini uzuri ya binadamu mara mingi inajulikana tu Kiswahili ambaye ameenda. Hapo ndio sasa watu wanakuja kusema mambo mengi mazuri juu ya Sifuna. Mimi nimejua Sifuna kwa mara ya kwanza akiwa kwa bunge, akiwa na James Orengo huyu. Orengo amesema hiyo experience yao. Walikuwa naitwa the young, the seven bearded sisters. Na hao ndio walikuwa wanatoa jasho kwa bwana Njonjo. Njonjo alikuwa na wachukie sana hawa watu. Hao ni vijana ambao hawana adabu, wana heshima kwa serikali. Baadaye tumekuja kuwa na Sifuna katika bunge ya 7 na bunge ya 8. Na vile Orengo amesema Sifuna ni yule mwenye kusema one of, we can say, a professional member of parliament. Yeye anauliza swali na swali kizijibiwa anafuata. Maana yake unajua kwa bunge atakana unauliza swali
ambayo majibu yake hujui. You must know the answer to the question that you're asking. And Sifuna knew very well the answer to the questions he was asking. And he would follow up and follow up and follow up until the minister is caught. So Lawrence Sifuna vilevile alikuwa ni shujaa, mtu ambaye alikuwa hana uoga yoyote. Uliingia kwa bunge wakati bunge bado ilikuwa iko na pembe na meno na makende. Na walitimiza kabisa huko. Wakati hiyo walikuwa wanauliza maswali na wanafanya mambo mengi zaidi. Serikali ikitaka kufanya hii, wao wanasimama pale. Kwa hiyo Mwere, Abuya, James Orengo, Lawrence Sifuna, na Chibule Watisuma, Washengo Machofi. Hiyo ndio wajua hawa watu. Wakati huo wao ndio walikuwa katika mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Lakini jamaa walipoona kama vijana wanachochea sana, wakaleta ile plies ile ya kufanya makende. Kwa kitu ilikuwa inaitwa section 2A. Ile sheria ambayo ilifanya Kenya ikawa sasa ni lazima inakuwa ni chama kimoja pekee yake. A single party dictatorship. Ililetwa hiyo sheria 1982 kwa sababu ya hao watu. Na wakaanza watu waenda kushikwa. Chelagat Mutai akatibuliwa, akatoroka, akaenda kule Tanzania. Orengo akashikwa na akatoroka na kadhalika. Lakini Wakenya walipigania haki. Na hii tunasema ya kwamba the struggle for democratization of Kenya has been as old as Kenya has been independent. There have been two forces pulling in opposite directions. The forces of change and reform and the forces of retention of the status quo. Wamekuwa kimenyana. Wale ambao walikuwa wanataka kuleta mabadiliko, wale ambao wanataka mambo yabaki yale yale. Wale ambao walikuwa wanataka utawala ile mzungu ichukuliwe na Waafrika ambao waliingia, wazungu weusi na kunyanyasa wenzao. Hiyo ndio unaweza kuangalia mahali ambapo yamefanyika maovu wengi. Kuwawa kwa Pio kama Pinto, Tom Mboya, Jem Kariuki, hata Robert huko. Na umeona vile watu wengine walikuwa wanapigania dhidi haya. Mmoja wao ni Masinde Muliro. Masinde Muliro nimejua kama mimi mtu mdogo. Yeye alikuwa rafiki ya Jaramogi kamili katika bunge. Jaramogi alikuwa anaita fire. Na Muliro ni mmoja wa wale walipigania kabisa haki ya Wakenya dhidi ya utawala wa ukoloni. Na Muliro haogopi. Wakati sisi tulikuwa tunataka kuunda chama mpya, baada hiyo section 2 kukaa kwa muda mrefu zaidi, tukakaa pamoja, tulikuwa tunaita the Young Turks. Rengo yuko hapa, Anyang yuko hapa, Mwiti haiko. Tukaketi chini na tukasema tuunde chama. Tukasema tulete wazee waje. Wale wazee tulileta kule Jaramogi, Muliro, Shikuku, yule alikuwa anaitwa Ndenge, Bamarish na kadhalika. Lakini Muliro tulikaa naye chini, mimi na Orengo, na tukiandika ile founding statement ya Ford, original Ford. Tukasomea yeye ya kwanza, akatubia sisi hiyo sitaki hiyo haiko sawa sawa. Tukasema hii ni sawa sawa, asema Raila
wewe umefungwa jela miaka 3, sitaki urudi tena miaka 4. Hii statement hasitaki tuendelee nayo. Tukaunganisha ingine, tukatengeneza, baadaye tukaleta ito somea Muliro Renga amesoma, akasema chama inaitwa Ford. Akasema hiyo I'll buy any day. Even right now I'm driving a Ford car. Tukani Masidi Muliro. Na kutoka hapo sasa tukatoka na Muliro akasema tutaenda hata chochote kifanyika tutaenda. Tutaendelea mbele na Muliro na Shikuku, tukaunda Ford. Baadaye kukaja ile mambo bila mnajua yote ile historia, kaja Ford Asili na Ford Kenya. Lakini Masidi Muliro alisimama kamili na sisi mpaka kifo chake. Sasa mimi nasema kazi ya bunge ni kutetea haki ya wananchi. Imeandikwa in the Commonwealth traditional system, the work of parliament is representation, legislation and oversight. Sasa yani bunge inatakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu. Lakini kama bunge inafanya kazi ya serikali kuu, sasa nani ataongoza bunge? Sasa kama bunge yenyewe imefinywa mateke, manake sasa kama serikali kuu imeleta sheria ambayo ni mbaya, takana bunge itetee haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi ilipita katika bunge, takana bunge ipinge. Lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani atatetea wananchi? Kwa upande mwingine wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali, KPA, ati NOK, ati hizi Mumias, Zoya na kadhalika. Na bunge wenyewe tayari wamesema sheria moja maleta ati bunge isikague kazi ya serikali, na wabunge wenyewe wanapitisha hiyo sheria ati sasa hiyo serikali inaweza kuuza shirika yoyote bila kuleta hiyo mambo kwa bunge tena. Kazi gani? Wao wenyewe wamejifinya makende yao. Wamefinya makende yao wao wenyewe. Ni bunge hanisi, haina chochote. Upande mwingine Orenga amesema hapa ati Bwana Marende ni one of the best speakers that we have had in this country, because Marende followed the law to the letter. Wakati mwingine mimi na Kibaki tulikuwa tunavutana, Marende akatoa uamuzi wa kweli ya kisheria. Sasa kama natakana kama sheria imeletwa mbele ya bunge, kwamba wabunge wapewe nafasi ya kutosha ya kujadili mambo hiyo. A bill before a house never had time limit. A member can talk on a bill for 2 days. And Shikuku sometimes used to talk for 2 days. These days they bring 2 bills in one afternoon. And they say they must pass all the stages within that one afternoon. Members are told, the speaker has now ruled that a member will got to have only 5 minutes. 5 minutes unaweza kufanya kazi gani? Hakuna chochote. Na hizo bill zote zinapita, wapende usipende. Yani yuko pale. Sasa Moses Wetangula ni rafiki yangu. Mimi ndio nilitoa yeye kwa KANU. Walikuwa ni watu wa Nyayo. Mimi ndio nilitoa pande hii. Wakati nilikuwa kwa Ford, walikuwa kwa KANU. Sasa yeye amekuwa speaker. Kisheria ya House of Commons, speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan.
You cannot be a speaker if you remain a member or leader of the Conservative Party or Labour Party. Huwezi. Mpaka ujizulu cheo chako ya kichama ndio wewe unaweza kuwa neutral speaker. My friend Governor sema yeye ni deputy leader of Ford Kenya. Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Kiongozi wa Ford Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo nataka hiyo swali umuulize yeye. If you want to be a true speaker, you must resign for being a leader of Ford Kenya. Then you can be a neutral speaker. You can be able to preside over the deliberations of Parliament in a neutral way. And then also allow members of Parliament to debate and exhaust the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa Ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa Ikulu zinapita. Kwa Kenya wako katika hali ya hatari. Kenya yuko katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi I'm unstoppable. Hakuna mtu anaweza kunistopisha. Ni nani? Nyayo walisema yeye alikuwa ni unstoppable. Tulimstopisha. Tulimstopisha Nyayo. Kama tuliweza kumstopisha Nyayo, wewe ni nani? Wakenya watakustopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in their constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuja kudanganya wewe ni mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu wa tumbo moja hapana. Kitu muhimu zaidi ambayo itatetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, ndivyo ilifanyika baada ya uhuru. Ndio tukaenda katika ile shimo kubwa zaidi. Hatutaki kurudi huko tena. Kwa hivyo tumesema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa. Mko tayari? Kenya mko tayari? Mko tayari? Mimi najua ndugu yangu huyu Sifuna angekataa na mimi. Na mimi nasema sasa ili Sifuna aende alale kule vizuri pamoja na Martin Shikuku, Mashinde Muliro, Odinga Odinga, Elie Masinde wanaweme. Aende vizuri kama shujaa ya Kenya. Asanteni sana. Familia ya mzee Mheshimiwa Lawrence Sifuna ikiongozwa na Mama Mefa. Mama Mefa alikuwa mwalimu wangu katika hii shule ambayo nimesimama. Watoto wake wakiongozwa na Senator Sifuna pamoja na Priscovia. Right Honorable Mheshimiwa Raila Odinga, Kingi Wabama Sava, governors wakiongozwa na governor wetu Right Honorable Mheshimiwa Ken Lusaka, Governor Nyang'nyong, Governor James Orengo, former governor, my brother Oparanya, Mheshimiwa wabunge, viongozi mlioko hapa, kanisa ambayo imesimamia matanga ya mwenda zake. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalamiane hewani. Salamu za Mheshimiwa Lawrence. Asante sana. We are privileged to sit here and celebrate such a great man. Mimi nilimjua au nilijuana na familia ya Mheshimiwa Lawrence in 80s. Na wakati huo, it's true, yale Mheshimiwa Mukisa amesema hapa. Wakati tulipata kazi Nairobi, tulikuwa tunapanda gari inaitwa Wepesi. Believe me, tulikuwa tunapanda na Mheshimiwa akiwa Mheshimiwa. Na mashauri yake every day ikanitia moyo. Pia mimi kuanza kufikiria kuingia katika siasa. Wakati nilipita kura Bumula, mtu wa kwanza among the first leaders ambao walinitembelea kwa boma yangu alikuwa huyu mzee. Na alikuwa kwa boma yangu almost 3 times akinishauri.
Wakati nilisimama useneta, huyu mheshimiwa alikuwa kwa chama ingine, akaniita kwake, and madam mwalimu wangu kaniconfirm. Na nikaenda na akanishauri, akasema I will support you as an individual. Na akaeleza yale yote alikuwa nayo. So bamti mwati bishe ya karikari babu kusubala magabari. Bahone mwati bishe mwana wenye munyindafu. Omusore ribero yinganan nendo musahuru kusubala kudama bali moi sekaba omundu mwangu tayo. The democratic space that we're enjoying today, it's because of the sacrifice of such a great man. Huyu Sifuna ambaye amelala hapa, kuna kitu nataka kuambia bamti. Nenecha Mungu mwe kambola alipapa naleha kuimagura. Ahubera nabo no mwana kaseruhi. Abahaloma Senator Edwin Sifuna. Bamti luchi kholo cyose kiri kiryota mukhulumula lo mwana na Kenya kagenya mune kisa. So this is a hero. He stepped back so that the sun can be seen. Nono bamti lusaye mulino mundu khalomera khukokwa alina lulimi ane chimoni na aline mbula mukhururusha mupolepole mukhera tawe. Hiyo ndio mimi naweza kuambia. Kubera bale bebakhumala lakini no musula nesisi nini sia Sifuna siba. I have two things to say alafu niketi chini. Niliposikisa mzee huyu, I picked three things. And while I was coming on the way, actually I had to remember them. The Greeks were not fools to categorize every society into three. That the group number one are idiots. And idiots are not people who are mentally ill. Ni wale watu who are private, selfish, who are full of themselves. And the group number two are tribalists. Tribalists are individual. Na viongozi bali anana. Kesi vero bale khelango mulosi khubero reremo bikenga oreremo bichikhi oreremo bisanju byosa bikhola diko. Ka mukhe kabechanga kabuli muntu akabona nekerusiro bali kamasiro lekhela babana. For us to defend the democracy of this country, we have to be serious. Kerusiro kamasiro na mwende khombe. Omundu nyala wabona khakhola wapora khola busakhane busiro ni bwasutule ewoso kunyala tawe. Ne babona bali kerusiro barayo kwa. Sifuna Lawrence kambolera ali mwambu omanyo mufuna akonile bona niko kakhubolera ili keche kamaroro kamalayi ali mwambu khe khubolera wemile kura ya khama mwangerekha lakini si bala sia khubona okhebilira ta omubukuso munyindafu omwamena kekhi khano mubolera okhalekha busa tawe kubera si bala siela nono ndikhomba sababa libase okhecha mumasikanga kano kali khwanja khuseyana tawe okusikha kiongozi umulayi sisi nini siyo silele lukosi nefo khulomolome nendolome ndala mukhawuno omwana oyeta kekhale khumaru kenjofu ekhorore kumusanga kwakwa wawulile twini neno mali abaso wawulile wikhala anyuma ariyo nga wikhaloro babara bali kuhakwa hukunde khane kuhukwira womwe noline kamaru wakholorie wawulile muriyo muno Sifuna munyange kachire ngorwe makombe bakhesha nanga nawola yo mukhesha ombole mwambo bamukhoni yola lakini asiliwo okhakana nebise nebyolile muriyo muno Samaula chimbanga vicho. Haya. Nataka kuchukua nafasi hii because Sifuna was a national figure. Tuna mjumbe all the way, former member of parliament kutoka Nyamira. That my daughter is married here. Mzee Lawrence paved the way for some of us who came to parliament later. The independence and the freedom that we enjoyed in parliament is something that they fought for. And some of those who fought with him are here, they will speak. Lawrence had many brothers. One of them is Vincent Watenya Sifuna, that old man. That is the father of Edwin Sifuna. Edwin's follower is Peter Sifuna. Peter is the one who married one of my daughters, Dr. Pam Aluoch Sifuna.
I think Pam is somewhere here. Now there she is. So that is why I'm here. And Bamutilu have been hosted by Kanyakwar in Kisumu. Kanyakwar have been hosted by Bamutilu in Bungoma. And we are very close. I have here apology from Pam's first cousin, Anthony Oluoch, MP Mathare. But Anthony Oluoch's father, my brother Charles Ondiek, and Anthony's mother are here with us. Please, those from Kanyakwar who are here with me, please just stand up quickly. That's the team that have been hosting Bamutilu. They've been hosted by Bamutilu. Pam's mom, Mama Susan, is the one that follows on Odinga, Wakusaliwa, MP Nyakach. Odinga is also here. I know he's going to speak when MPs are speaking.